started, I'm gonna go the several things that we should do it before. Yeah. Hello everyone, my new partners, and welcome to Speaking Partner. It's our first meeting. Nih. So let me introduce myself. My name is Yudis Tiger Gitara. It's a part of my full name, but just call me Bro Yuds. That's really enough ya. Jadi nggak perlu dipanggil Bro Yudis Tiger Gitara is a part of my full name. That's you just call me Bro Yuds or maybe Bro Yudis. That's so really enough ya. And I live in Paris and hold degree in English education. Yeah. And there's about of several hobby that I have it. Maybe all of you that you have about the several hobby like me. I love playing music, watching movie, and also riding motorcycle. That's a part of my hobby that I can do it for release my stress. Yeah. And for this experience that I have it, an English teacher who has been teaching for 5 years, especially for several program. It looks like a speaking, grammar, and also pronunciation. And I ever try to be a speaker as a training speaker or it's kind of webinar speaker too. And that's a part of experience and hobby that I have told to you. And next, I'm gonna about the rules of our class ya. Nah, ini adalah kelas kita teman-teman dan juga akan ada rules juga ya that we have it. And that's our class atau jenis kelas kita adalah kelas webinar, teman-teman. Dan level kelas kita adalah level basic ya. Nah, atau level dasar nih, teman-teman. Nah, di kelas webinar ini kita akan seru-seruan dan harganya jangan dan hemat sekali ya, harganya about 49,000 rupiah. Dan we're gonna have about 200 participant, jadi akan ada banyak peserta di dalamnya. Jadi kita akan memiliki banyak teman ya untuk praktek di sini teman-teman. Dan nanti kita akan ada juga sesi breakout room di mana nanti akan kasih waktu teman-teman untuk saling berlatih ya. Nah, tapi bukan di hari ini teman-teman. That's we're gonna have it. That's our breakout room sessions, especially on Friday. Dan tentunya di akhir kelas nanti teman-teman akan mendapatkan certificate juga ya for this one. Dan kelas kita start from Monday to Friday. Jadi di hari Sabtu dan Minggu kelas kita libur teman-teman ya. It's kinds of and that's totally that we have about 20 meeting. Dan nantinya totalnya kita memiliki 20 pertemuan nih di dalamnya. Dikarenakan kelas kita adalah kelas basic teman-teman. Jadi Bro Yudis mau tanya nih. Have you ever got about this issue or not nih? The first issue is when someone speak in English, exactly that you really understand. Ternyata teman-teman tuh mengerti banget apa yang seseorang bicarakan dalam bahasa Inggris. Tapi teman-teman mengalami kesusahan untuk menjawab atau untuk mereply. Padahal tahu nih, tapi kesusahan untuk menjawabnya. Kira-kira siapa yang pernah mengalami hal tersebut? Coba kirim jawabannya di chat room ya. I want to know it about that. Have you ever got that issue before or not nih? Jadi teman-teman tahu apa yang mereka bicarakan, tapi mengalami kesusahan ya untuk mereply atau menjawabnya nih. Siapa yang mengalami permasalahan tersebut? Coba teman-teman kirim nih jawabannya di chat room. Because this our class is kind of basic class ya. Tahu level kelas kita adalah kelas basic teman-teman. How about this? Wow, Eka, yes I am. Alright. Sis Adel, oh I am. How are you? Sis Seroja, I am bro. Okay. Sis Susinta, yes I am. Alright. Sis Adinda Sarah, oke. Sis Lala, I'm Ciu. Sis Ani, Sis Septi, that's me. Oke, Bro Gilang. Me, oke. Sis Anggun, I am. Sis Amalia, yes I am ya. Sis Pelni, yes I am. Alright, Bro David Kevin, yes I am. Sis Viana, yes I am. Bro Fahmi, Sis Astrid. Wah, Oppo belum diganti namanya. Oppo nanti kalau mau diganti namanya tinggal klik aja peserta. Terus klik rename ya. Atau ganti nama nih for this one. Rustan, oke, Bro Rustan. Sis Beta, Sis Ria, alright. Sis Ridel is I am for this one ya. Oke. Kalau permasalahan yang kedua nih gimana teman-teman ya? Teman-teman mengalami kesusahan dalam menyusun kalimat nih. How about this? It's a bit confused when you try to arrange a sentence, especially in English. How about this one? Kalau mengalami kesusahan dalam menyusun kalimat, ada nggak ini? Because it's about the basic class ya. Bro David, yes.
Oke, yes I am. Alright. Siapa lagi teman-teman? Yang mengalami kesusahan dalam menyusun kalimat dalam bahasa Inggris nih. Mungkin agak sedikit kebalik-balik ya kan. Eka, yes I am. Oke. That's also me, Oppo. Oke, Sis Roja, it's me juga. Sis Fiona. Oh, Sis Sapti, yes always. Bro Gilang, yes I am. Alright. Sis Susinta, oke me. Sis Ani, alright. Sis Lala, okay for this one ya. Right. Sis Ainun, okay. It's about that's me. Oke, jadi teman-teman untuk mengatasi beberapa permasalahan tersebut ya. Jadi bro bahas dari yang pertama dulu nih teman-teman. Because that's a really relate with our rules ya. Nah, nah. Jadi untuk mengalami permasalahan yang pertama, ketika teman-teman tahu nih apa yang mereka bicarakan dalam bahasa Inggris tapi mengalami kesusahan dalam menjawabnya, dikarenakan sedikitnya kosakata yang kita miliki. Dikarenakan kosakata itu sangat penting ya teman-teman ya dalam belajar sebuah bahasa. Jadi teman-teman wajib mempunyai kamus ya untuk menambah kosakata teman-teman. Apalagi kalau kita belajar bahasa, kamus tidak bisa kita tinggalkan. Jadi wajib banget mempunyai kamus atau dictionary. Apalagi di era sekarang sangat gampang ya kita mendapatkan kamus. Tidak perlu membeli lagi dengan menginstal aja di handphone pintar kita. Or that you try to install on your smartphone. That you only type about dictionary. That you could find it a lot of list of dictionary ya. Jadi teman-teman bisa menemukan banyak kamus nih ketika teman-teman ngecek di App Store or maybe di Play Store ya. Tinggal klik aja dictionary ya. Jadi dikarenakan dictionary itu sekarang sangat advance ya teman-teman ya. Kita bisa untuk mentranslate ya, bisa juga menambah kosakata, bisa juga untuk mengetahui cara pengucapan. Jadi bro sarankan ya, teman-teman wajib mempunyai kamus tentunya teman-teman. Sehingga kalau Google Translate hanya membantu kita untuk mentranslate ya. Tapi kalau kamus, teman-teman akan dibantu banyak ya, dibantu mentranslate, dibantu juga untuk menambah kosakata ya kan, dibantu untuk cara pengucapan juga ya. That's why having dictionary it's must ya teman-teman ya. Wajib nih teman-teman mempunyai kamus tentunya. Terus permasalahan yang kedua, kenapa teman-teman mengalami kesusahan ketika menjawabnya? Dikarenakan jarang dilatih speaking kita. Jadi di kelas kita ini nanti kita akan latih speaking teman-teman juga ya. I'm gonna give you a chance to practice with me. Nanti kalau nggak tahu kosakatanya tenang, akan bro bantu ya. I'm gonna help you for that things nih. Permasalahan yang kedua, dikarenakan masih bingungnya menyusun kalimat. Don't worry for this one, teman-teman. Dikarenakan kelas kita adalah kelas basic, nanti kita akan beri topik tentang grammatical structures ya, atau grammar penyusunan kalimat dalam bahasa Inggris juga nih for that nih. Terus rules yang kedua, don't be shy to speak ya. Jadi di kelas Bro Idris gak boleh malu-malu untuk berbicara dalam bahasa Inggris, dikarenakan we try to learn about language ya. We try to get about theory and also about practice ya. Jadi nggak cuma teori aja, kita dapat praktis juga. Karena kan untuk mengasah speaking kita, jadi wajib kita latih nih mulut kita untuk berbicara dalam bahasa Inggris. Even 50% in English and 50% in bahasa. That's never mind ya kalau di mix juga teman-teman. Yang nggak boleh adalah tidak mencoba ya teman-teman ya. You must try for this one. Don't forget that you could open your camera to make this our class that's very interactive teman-teman. That's why Yes, I know it that you are available to answers about my question. I know it that you are available to practice with me for that ya. That's why that you could open your camera for this one. Nah, agar nanti beri lebih gampang untuk meminta teman-teman praktek ya. Coba nih, ada beberapa peserta yang bisa menggunakan reaction raise hand ya, atau angkat tangan reaction nih. Alright. Coba teman-teman gunakan nih. Wah, Samsung wah belum diganti sis ya, Samsung namanya. Kalau mau diganti nanti bisa klik participant, klik rename ya sis ya. Sis Anggun, oke sudah. Sis Septi sudah menemukan raise hand-nya. Alright, siapa lagi nih teman-teman? That you have found about your raise hand reaction. Wah, Mimi, Nur Rohmi, oke Mimi sudah menemukan juga. Sis Adinda, Sis Naila, alright. Sis Eka, alright. Pamela Rourke for this one ya. Jadi tinggal klik aja reaction teman-teman di screen teman-teman terus klik yang raise hand ya. Soalnya ada beberapa pilihan ya. Ada pilihan clap hand, ada pilihan thumbs up juga ya teman-teman ya.
Oke, Bro Gilang sudah menemukan. Nah, Sis Ria juga sudah menemukan. Wah, ada ditambahkan dengan clap hand juga ya. Sis Ria ya. Oke, Bro Leo juga sudah menemukan. Bro David, Bro Farrell, Sis Lita. Alright, that you have found it about that things ya. Sis Alma, alright. Sis Echa, Sis Mawar, alright. Bro Fahmi, okay, that you have found it about your recent reaction. Sis Beta, Oppo, alright. Sis Saroja, alright. This one, that's very good. Nah, nanti teman-teman yang sudah resen nggak perlu di lower hand, nanti akan bro minta untuk praktek ya teman-teman ya. Nah, untuk breakout room, kita akan mulai nanti di hari Jumat ya teman-teman ya, untuk latihan speaking kita. Oke, so cukup itu aja untuk penjelasan tentang kelas kita, teman-teman. Let's get started about this our topic today. Kita mulai materi kita di hari pertama ini ya. Jadi untuk teman-teman nanti yang belum mendownload modul atau ebook materi kita, nanti silahkan klik aja di link yang sudah dikirim oleh speaking partner ya for this one ya. Nah, dan untuk ini juga teman-teman, untuk link kelas kita setiap harinya sama, that you could save it about that link ya. And that we have a class at 10 ya, at 10 a.m. for this one. Okay, so let's get started about this our topic today, teman-teman ya. Alright. How do we start introduction? Jadi kalau ada yang belum download modulnya, ada yang mau sembari nyatat, boleh banget ya. Wah, Bro Ridal sudah menemukan raise hand reaction juga. Oke, Bro Yuts akan mulai dari topik yang pertama kita adalah how do we start introduction ya. Bagaimana kita memulai sebuah perkenalan, teman-teman di sini ya. Tentunya, apalagi kalau kita baru pertama kali ketemu, introduction that's really familiar ya teman-teman ya. Jadi introduction sama introduce ternyata beda meaningnya teman-teman. Berdasarkan pada dictionary, jadi kalau introduction itu artinya adalah perkenalan, tapi kalau introduce artinya adalah memperkenalkan teman-teman ya. Nah, yang pertama kita bisa mulai dari greeting ya teman-teman atau menyapa nih. Nah, untuk greeting kita bisa pakai hello ataupun hi, that's really familiar teman-teman. Ada juga good morning ya, apalagi di jam segini ini teman-teman ya, di culture and English culture ya. Jadi kalau masih jam 10 atau jam 11 masih pakai good morning teman-teman. Beda lagi kalau jam 12, nah 12 kita bisa pakai good day seperti itu. That you could say it about that. Ada juga good afternoon. Nah, good afternoon biasanya mulai dari jam 1 teman-teman. We start at 1 ya. 1 p.m. that we could get it's about good afternoon ya for this one. Nah, good evening kita gunakan ketika kita mau bilang selamat malam teman-teman ya. Jadi beda nih sama good night. Ternyata kalau good night itu ucapan selamat tidur, teman-teman ya. Jadi, siapa nih yang dulu mengira kalau good night itu selamat malam ya? Kalau kita ingin menyapa seseorang kita pakai good night? No, teman-teman ya. Good night itu artinya adalah ucapan selamat tidur ya. Jadi semisal teman-teman lagi ketemu seseorang di jam 7 malam lagi nongkrong kayak gitu atau mungkin jam 8 malam like this one, usahakan jangan pakai good night ya, teman-teman ya. Kita pakai good evening nih for this one ya. Jadi good evening itu biasanya mulai dari jam 6 teman-teman. Jadi jam 6 malam itu bisa pakai yang good evening ya. Jadi good night ketika kita ingin tidur teman-teman. Nah, that's why you can say about good night atau kita ingin mengucapkan selamat tinggal. Nah, itu good night nih. Jadi yang mengira selamat malam adalah good night, bukan ya teman-teman ya. Jadi jangan menyapa menggunakan good night nih. Jadi bisa pakai good evening saja. Ada juga how do you do teman-teman ya. Nah, jadi how do you do di sini bukan artinya apa kabar ya teman-teman ya. Tapi how do you do artinya adalah salam kenal nih. Jadi untuk teman-teman yang baru pertama kali ketemu, nah ini bisa menggunakan how do you do. Tapi kalau udah kenal lama ya, jadi nggak perlu pakai how do you do lagi. Nah, jadi how do you do hanya digunakan ketika kita baru pertama kali ketemu teman-teman. Salam kenal nih. How do you do? Nah, untuk merespon, kita bisa menggunakan how do you do juga. Nah, how to respond it that you can say is about how do you do for this one. Nah, barulah kalau kita mau bilang apa kabar, kita bisa menggunakan how's life going on. Jadi untuk bilang apa kabar, mungkin teman-teman familiarnya adalah dengan how are you ya. Ternyata dalam bahasa Inggris untuk mengucapkan apa kabar nggak cuma how are you aja. Bisa pakai how's life going on ya teman-teman ya. Jadi banyak cara nih bilang apa kabar in English ya teman-teman ya. We try to say it about this.
How's life going on ya. Jadi kenapa Bro kasih how's life going on? Agar nanti ketika ada yang nanya how's life going on, teman-teman gak bingung. Oh ternyata artinya apa kabar sama seperti how are you ya. Jadi untuk yang unfamiliar dengan how's life going on, that you can take a note ya about this one. Bisa teman-teman catat juga agar nanti kalau ada yang bilang atau menyapa how's life going on, teman-teman tidak bingung. Nah, ada juga WhatsApp nih. Nih, kalau teman-teman agar terlihat lebih santai ya, kita bisa pakai WhatsApp nih. Ini bisa digunakan ketika situasinya informal ya, teman-teman ya. Nah, kita bisa pakai WhatsApp. Atau kalau kita ketemu dengan teman, nah, that you could say it about WhatsApp nih for this one, exactly. Tapi kalau teman-teman lagi meeting, usahakan jangan menggunakan yang WhatsApp ya. Nah, soalnya ini konteksnya adalah informal teman-teman kalau WhatsApp. Nah, kalau lagi meeting that you can say about how's life going on atau lagi di formal situation bisa pakai how's life going on. Either that you say it's about WhatsApp itu it's about sekian how's life going on atau how are you going, how are you itu bisa pakai yang formal ya. Tapi kalau WhatsApp itu lebih ke informal situation teman-teman. Kalau formal bisa pakai how's life going on or maybe how are you. Karena kan how's life going on sama how are you bisa pakai informal atau formal situations too. Nih, cara jawabnya kalau ada yang nanya how's life going on or maybe what's up teman-teman ya. When you feel alright ya, jadi bisa pakai I'm good. Agar kita nggak cuma bilang I'm fine aja ya teman-teman ya, tapi juga kita bisa pakai I am great for this one ya. Soalnya kita familiar banget menggunakan I'm fine ya. Ada juga I am very well atau I feel awesome that you could say it about that ones too. Itu ketika teman-teman baik-baik saja ya. Usahakan kalau teman-teman menjawab atau merespon how's life going on, berdasarkan apa yang teman-teman rasakan ya. Jadi kalau lagi baik-baik saja, when you feel alright, pakai I'm great, I am very well, atau I feel awesome nih. When you don't feel alright, ketika teman-teman lagi nggak baik-baik saja nih, mungkin lagi nggak enak badan, bisa pakai I'm not okay ya. Atau I feel under the weather. Nah, I feel under the weather bukan artinya aku di bawah cuaca ya teman-teman ya. Tapi kita bisa artikan aku nggak enak badan nih. Jadi kalau mau terlihat keren, biar nggak menggunakan I'm sick aja atau I'm not okay, kita bisa pakai I feel under the weather. Aku nggak enak badan nih. Atau mungkin aku lagi meriang ya. Nah, kita bisa pakai I feel under the weather nih for this one. Challenging day. Berarti hari ini teman-teman sibuk banget ya. Nah, aku sibuk nih atau penuh dengan tantangan di hari ini that you could say it's challenging day for you. Oke. So bro tunjuk coba I want to hear your voice ya untuk teman-teman yang sudah raise hand nih. Coba this I want to ask Septi. How's life going on? Gimana kabarnya di hari Senin ini dan pertemuan pertama ini ya Septi, coba dibuka mic-nya ya. Gambar mic-nya diklik. I wanna hear your voice. How's life going on? Mau pilih yang mana jawabannya Septi? Today, Yes, today exactly Septi. today maybe I can say 50-50. Waduh, 50-50 ya. Alright. Between that you feel alright or that you don't feel alright ya, si Septi ya. Mm-mm. I'm fine. I'm great today, but I'm have sick. Like Mm. I have flu today. So Oke. yes, So that you say about 50 I 50-50 great ya. and 50 I sick. Oke, gitu alasan ya si Septi ya. Even though that you feel unwell, that you still join this our class. And that's really confident when you try to answer it. Nice, si Septi di hari pertama sangat percaya diri sekali. Sis Naila, how about you? How's life going on? Gimana kabarnya di hari Senin ini ya? Coba dibuka mic-nya Sis Naila. Oke, gimana kabarnya di hari Senin ini Sis Naila? Yeah, I'm good. I'm good. Nice answer Sis Naila ya. And how about you? Bro Leo. Coba Bro Leo dibuka mic-nya. How's life going on? Gimana kabarnya di hari Senin ini? I want to hear your voice ya at the first time nih. Halo, Gimana? Halo Bro Leo, gimana kabarnya di hari Senin ini? I'm not okay. I'm I not have okay. I have I have a fever, but I excited for this room. Okay, that's a real callback Bro Leo ya. If I thought that you feel unwell ya, it's because you got fever.
but that you still join. And that's really confident when you try to answer. Cepat sembuh ya, Bro Leo. Get well soon for this one. Thank Exactly. You're welcome. Bro Gilang, coba Bro Gilang. How's life going on? Gimana kabarnya di hari Senin ini, Bro Gilang? Maybe today I feel awesome. Okay, I feel awesome. That's nice answer. Di hari pertama sangat percaya diri sekali. Tingkatkan terus Bro Gilang. That's very nice. And how about you, Sis Mawar Ayu? How's life going on, Sis Mawar Ayu? Coba di mic-nya ya. Okay. I'm great. Oke, lagi agak ragu-ragu. I'm great, coba. I'm great. Nice, Sis Ayu. That's a really good answer for that, nih. And Bro Fahmi, how's life going on? Coba Bro Fahmi diklik ya mic-nya. I want to hear your voice at the first time. Gimana kabarnya di hari ini, Bro Fahmi? I feel awesome. I feel awesome. That's a really confident Bro Fahmi. That's nice. Oppo, wah belum diganti namanya Oppo CPH 2387. Ini sis or bro ya, Oppo ya. How's life going on? Gimana kabarnya di hari Senin ini, Oppo? There's nothing. Ada. I'm great. Okay, I'm great. That's nice ya, sis ya. That's a really great answer, nih. Dan sangat percaya diri sekali. And how about you, sis Lala? How's life going on, sis Lala? Gimana kabarnya di hari Senin ini? I feel pretty good I today. feel pretty good today. Nice answer, sis Lala ya. And how about you, sis Mel? How's life going on, sis Mel? I'm great. I'm great. Nice answer, sis Mel ya. Terus Eka 1715. Ini bro or sis ya? How's life going on, Eka? Gimana kabarnya di hari Senin ini? I'm good because I today meet with my grandson. Okay, that's so nice about that you meet your grandson ya, sis Eka ya. Yeah. Wow. Wah, berarti grandsonnya belum masuk sekolah ya? Masih kecil nih ya Yeah, for 2 this one ya. years. Oke. That's a really cool. Nice answer, sis Eka. Di hari pertama sangat percaya diri sekali nih. And how about you, Bro Rustan? How's life going on? Gimana kabarnya di hari Senin ini, Bro Rustan? I'm great, good. Okay, that's your great ya. Wih, lagi kerja nih, Bro Rustan. That you are still working today ya. Alright. Yes, sir. That you Yes, enjoy sir. this our class. Nice answer, Bro Rustan. Sangat percaya diri sekali. And how about you, Bro Satria Arifin? How's life going on? Gimana kabarnya di hari Senin ini, Bro Satria Arifin? Or maybe sis Al Sabila. Gimana kabarnya di hari Senin ini, sis Al Sabila ya? Coba diklik gambar mic-nya nih. Hi, good morning. Good morning, sis Al Sabila. Gimana kabarnya di hari Senin ini? How's life going on? I'm good, but just a little bit tired. Oke, little bit tired. Bener banget, jadi kalau agak sedikit capek bisa pakai little bit. That's nice, sis Al Sabila. That's so really confident for that. And how about you, sis Ria Widya Astuti? How about you, sis Ria? How's life going on? I feel under the weather. Wih, langsung dipakai I feel under the weather meaning kadarnya. That's a really cool, sis Ria ya. Get well soon ya. Even though that you feel under the weather, that you still join this our class. That's nice nih. And how about you, bro? David Kevin. How's life going on? Gimana kabarnya di hari Senin ini, bro? David Kevin. I'm feel very happy. I feel very happy. Wih, apa yang bikin senang di hari Senin ini, bro David? What kind of thing that's make you Because happy? I can join in the class. Okay, that you could join for this one ya. That's nice and that's so really confident for that ya, bro David. Wow, sis Irista. Wih, udah pakai seragam tampaknya masuk siang ya, sis Irista nih. How's life going on, sis Irista? Gimana kabarnya di hari Senin ini? My feel today is I feel awesome. Oke, coba. I feel awesome. Bener banget ya. Ya, jadi kalau sis Irista mau bilang perasaanku bisa pakai my feeling ya. Coba sekali lagi. My feeling today. Coba lagi. Ya, kalau feel merasa nanti artinya. Sekali lagi sis Irista. My feeling today. My feeling today is awesome. Oke, that's correct about this one, sis Arista ya. Jadi gampang ya teman-teman ya untuk menjawab
kabar ya, atau menjawab how's life going on ya, atau menanyakan kabar nih for this one. Nah, kalau selanjutnya, kalau teman-teman ingin menanyakan nama panggilan ya, untuk menanyakan nama panggilan kita bisa pakai how can I call you selain what is your nickname. Mungkin teman-teman familiarnya cuma what is your nickname bro ya. That's correct for this one exactly. But if you want to add, that's another question that you could say it's about how can I call you. Jadi kalau teman-teman ingin menanyakan pertanyaan yang lain agar tidak menggunakan what is your nickname aja, bisa pakai how can I call you yang artinya bagaimana aku memanggilmu ya. Nah, how can I call you nih. Alright. Atau what do you like to be called nih? Kamu suka dipanggil apa nih, for this one? Kamu suka dipanggil apa nih for this one ya? That you could say it about that nih. Nah, cara jawabnya teman-teman, kita bisa pakai you can call me nih. Yang artinya kamu bisa memanggilku ya. Atau kamu dapat memanggilku. Nah, ada juga address teman-teman ya. Jadi kalau address itu nggak cuma artinya alamat ya. Kalau kita cek di dictionary atau di kamus. Tapi juga bisa artinya panggil teman-teman atau sapa. Jadi kalau please address me, kita nggak pakai meaning yang alamat. Tapi kita pakai yang meaning panggil ya. Tolong panggil aku. Nah, for this one. This ya. Jadi kayak buku ya atau book. Book itu nggak cuma artinya buku ya dalam bahasa Inggris, tapi juga bisa kita artikan memesan teman-teman. I book a ticket seperti itu ya. Jadi itu salah satu fungsi dari kamus ya. Ternyata kalau kita mau ngecek kosakata, that's why you can use it about this one. Soalnya kalau teman-teman that you only use about Google Translate, nanti akan munculnya cuma artinya alamat aja untuk address teman-teman. Tapi kalau untuk real dictionary ternyata ada beberapa makna ya. And my friend or family address me ya. Jadi teman-temanku atau keluargaku memanggilku siapa nih for that nih. Coba deh, I'm gonna ask sis Almaida. How can I call you ya? Coba dibuka mic-nya. I wanna hear your voice, sis Almaida. How can I call you? You can call me Alma. Okay, that's a really cool answer, sis Alma. Wah, sangat percaya diri sekali ya di hari pertama. Nice. Sis Wakafa, how can I call you? Sis Wakafa? Hello, Mm-mm. you can call me Kava. Kava, that's a really nice for this one ya, sis Kava. And Ridel atau sis Ardina, ada nggak ya? Ini bro Ridel or sis ya? Wah, bro Ridel. Oke, how can I call you bro Ridel? You call me Riddle. Oke, nice answer bro Ridel nih. And how about you bro Farel atau sis Viana? How can I call you? You can call me Viana. Oke, nice answer sis Viana. Alright. Sis Aziza, how can I call you sis Aziza? Bro Farel? Nggak ada, Bro Farel juga. Sis Aziza, how can I call you? You can call me Ajijah. Oke, pakai J ya, bukan pakai Z ya. Aziza. Oke, Yes. Aziza. Yes, yes. Alright. That's a really cool answer, sis Aziza. Sangat percaya diri sekali di hari pertama nih. And how about sis Nidar atau sis Anggun? How can I call you ya? You can call me Nidar. Oke, that's a nice answer, sis Nidar. Sis Anggun, how can I call you? You call me Anggun. Lagi agak ragu-ragu. You call me, coba. You call me Anggun. Oke, nice sis Anggun. And how about sis Astrid? 1128. Udah nggak ya? You can call me Astrid. Oke, that's a really cool sis Astrid. So really confident for that ya. Sis Adina Sarah atau sis Adel? How can I call you nih? Wow. Oh, you can call me. Okay, that's nice answer sis Adinda. And how about bro Kanji Erlangga? How can I call you nih? Wah, that's a really cool name nih. You can call me Kanji. Alright, that's a really nice
name ya, Bro Kanji nih for that. And how about Bro Fajar atau si Salma 7095? Yes, Bro Fajar, how can I call you? Okay. Or maybe si Salma, how can I call you? You can call me Salma. Alright, nice answer si Salma ya. Sis Ani Rohayani or Beta? Ada sis Ani Rohayani. How can I call you, sis Ani? You can call me Ani. Alright, this nice answer sis Ani nih for that nih. And how about you, Siva Saputra? How can I call you? It's nothing, Siva. Or sis Lita atau Pamelark? You can call me Pamela. Pamela, okay. That's a really cool, sis Pamela. Sis Lita, how can I call you? Okay. This nice answer, sis Lita. And how about you, Pelni? How can I call you, Pelni? Nothing, Pelni? Oh, ada. How can I call you, Pelni? You can call me Pelni. Alright, that's nice answer, sis Pelni. That's a really confident for this one ya. Jadi that's very easy, right? When you try to call about someone else ya, or if you want to know it's about their nickname ya, teman-teman ya, atau nama panggilannya for that name. Terus untuk menanyakan tempat asal nih. Jadi kalau untuk tempat asal kita bisa pakai where are you from atau where do you come from, teman-teman. That you could say it about that ya. Jadi kalau mau jawabnya bisa pakai I'm from atau I come from. Bisa pilih salah satu ya. Jadi kalau kita mau nanyain tempat asal, kita bisa pakai where are you from atau where do you come from. For example ya, I'm from Pare or I come from Pare. Bisa pilih salah satu, asalkan jangan digabung teman-teman ya. I am come from kurang tepat ya. Jadi bisa pilih salah satu aja. Jadi kalau pakai come, M-nya hilang. Tapi kalau nggak ada come-nya, bisa pakai yang I am from for this one. Jadi bisa pilih salah satu, jangan digabung teman-teman. Untuk merespon tempat asal ya. Nah, di sini ada where do you live in atau where do you stay at. Kalau tadi tempat asal, kalau sekarang adalah tempat tinggal. Jadi kalau kita mau nanyain tempat tinggal, kamu tinggal di mana nih? Nah, kamu tinggal di mana? Nah, kita bisa jawabnya pakai I live in atau I stay at. Bisa pilih salah satu, teman-teman. Jadi kalau live in, bisa digunakan untuk menyebutkan nama kota atau nama negara. Misal teman-teman mau nyebutin nama kota atau nama negaranya aja, kalau baru pertama kali ketemu boleh banget. For example, I live in Japan. Misal udah tinggal di Jepang nih di sini ya. Nah, atau I live in Bali. Nah, jadi in kita bisa gunakan untuk menyebutkan nama kota atau nama negara. Nah, jadi clue-nya adalah ininya ya teman-teman ya. Prepositionnya ini. Nah, in. Nah, at digunakan untuk menyebutkan alamat lengkap nih. For example, that you say, I stay at Batu Merah Street, number 13 Bali. For example, like this one. Jadi, berpatokan pada in atau at-nya ya teman-teman ya. Semisal live in, kita ubah menjadi live at juga bisa. I live at Batu Merah Street number 13 Bali. Tapi kalau stay in juga bisa kita ganti ya. I stay in Bali atau I stay in Japan for this one that you could say it about this one. Jadi kalau in, jangan lupa, kalau yang belakangnya in kita bisa nyebutkan nama kota atau nama negara. Tapi kalau at, kita bisa gunakan untuk menyebutkan alamat lengkap, teman-teman nih. Coba si Susinta mau pakai live in atau stay at ya. Where do you live, si Susinta? Tinggalnya di mana? I live in Ternate, Maluku Utara. I live in Ternate ya. Alright. North of Maluku for this one ya. Oke, this is si Susinta. And how about si Siti Nurjariah atau sis Natalia? Where do you live? Ada nggak ya si Siti? Oh, ada sis Nur. I live in Padang. Okay, I live in Padang. That's nice, sis Siti. And how about sis Maui? Or maybe Mimi? Where do you live? I live in Serang. Wow, I live in Serang, Bro Wawi. That's a really cool answer.
And how about Eka Desi atau Sis Nafisa? Ada nggak ya? Sis Eka Desi? Wah, there's nothing. Or Sis Nafisa? Oh, ada Sis Eka Desi. Where do you live, Sis Eka Desi? I live in Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Oke, sebut South Kalimantan ya atau South Borneo. That's nice. Mau pakai live in atau stay at ya? Oke, so we go for this one. And Sis Asri? Or Sis Seroja? Where do you live? I live in Medan. Okay, I live in Medan. That's a really cool I answer, live Sis in Roja. Medan. Okay, and how about you, Sis Amalia? Or Sis Nur Laila Sari? Ada nggak ya, Sis Amalia or Sis Nur Laila Sari? Oh, ada Sis Amalia. I live Makassar City. Okay, does you live in Makassar City, Sis Amalia? Nice answer. Sis Nur Laila, where do you live? I live in Aceh. Wih, I live in Aceh. How about the condition in Aceh right now, Sis Nur Laila? Kurang tahu. Kurang tahu. Alright, Belum because bisa that's a jawab, report belum from bisa. Temang ya. Okay, that's nice, Sis Nur Laila for this. And how about you, Sis Sinta Rizky? Where do you live? Wah, nggak ada. Or Sis Awis, TK Patra 2? Atau Sis Raisa? Wah, ada Sis Raisa nih. Dan Sis Awis. Ada suaranya nggak ya? Or Sis Sinta Rizky, where do you live? Well, I live in Jakarta. Hello, I live in Taiwan. Okay, I live in Taiwan. That's nice, Sis Sinta. And Sis Awis tinggal di Jakarta for this one ya. Is that cool, Bro Ashraf? Atau Sis Lina, where do you live? Wah, nggak ada. Or maybe Najib. Nah, where do you live, Najib? Mau pilih yang mana? I live in Bengkulu City, sir. Well, Bro Ashraf, I live in Bengkulu Yeah. City. That's nice answer. But from I live in Magelang and I'm from Bengkulu City. Oh, that's from Magelang ya for this one ya. Let's I live. live in Pasuruan, sir. Oke, Bro Najib live in Pasuruan. That's nice. Jadi kalau tempat asal sama tempat tinggalnya berbeda, tadi bisa menggunakan jawaban seperti Bro Ashraf ya. That's nice, Bro Ashraf and Bro Najib nih for that. And how about Sis Neneng atau Najri? Ada nggak ya Sis Neneng atau Sis Najri? Wah, apakah Sis Neneng tinggal di Bandung? Ya, Sis Najri, where do you live? Wah, nggak ada. Selau atau I Sis live Ece? in Bandung. I Wow, live in Bandung. I live in Bandung, Sis Neneng. That's nice. Sis Najri, where do you live? I live in Aceh. Okay, that you live in Aceh too ya. Yeah, that's nice, Sis Najri. Oke, Sis Ece sama Sis Selau nggak ada ya. Alright, jadi sangat gampang ya teman-teman ya untuk menanyakan tempat asal that you could say it about this one ya. Jadi kalau untuk tempat asal that you could say it about this exactly ya. Right. Terus ada beberapa hal yang wajib kita hindari ya. Kalau tadi kan kita nanyain tempat asal dan tempat tinggal teman-teman. Dan ada beberapa hal yang wajib kita hindari ketika kita mulai small talk ya. Atau when we try to start about basa-basi ini for this one. Apalagi kalau foreigner ya teman-teman ya. We should try to avoid when you try to ask about age ya. And also religions, financial, and also about ketertarikan seksual juga nih. Jadi kalau ngobrol sama bule, hindari beberapa topik ini ya teman-teman ya untuk small talk ya. Tapi kalau kita sama orang Indonesia kan beda culture ya. Kalau in Indonesia ngomongin tentang umur nggak apa-apa for this one ya. Tapi kalau sama bule jangan nih. If you meet a foreigner, don't ask about this one. It's better that you try to ask about this ya. Jadi kalau nanyain tentang hobi atau sesuatu yang teman-teman sukai ya. Jadi kita bisa nanyakan dengan ini. What do you like to do? Apa yang suka kamu lakukan? Nah. Kalau nanya ini boleh teman-teman ya. Tapi kalau beberapa hal yang tadi jangan ditanyakan kalau baru pertama kali ketemu. Apa yang suka kamu lakukan? Nih. Ini untuk
Yang pertama. Yang kedua, what do you do in your leisure time? Apa yang kamu lakukan di waktu luangmu? Nah, apa yang kamu lakukan di waktu luangmu ya? Nah, cara jawabnya bisa pakai I love ya. Yang artinya suka, contohnya I love studying, aku suka belajar. Atau I spend my leisure time. Yang artinya aku menghabiskan waktu luangku. Aku menghabiskan waktu luangku. Nah, aku menghabiskan waktu luangku dengan apa nih? I spend my leisure time by apa nih? Oke. Coba kalau sis Irdina nih. What do you like to do? Or what do you do in your leisure time nih? There's nothing? Oke. Kalau gitu kita tunjuk aja teman-teman yang masih raise hand ya. I'm gonna ask you for this one. Wow. Si Septi, what do you like to do? Atau what do you do in your leisure time? Apa yang si Septi lakukan kalau lagi memiliki waktu luang nih? I love reading. Oke, reading, sure. Reading apa nih? What kind of book do you usually read? Suka baca buku apa? I like reading novel, but yes. Okay. I like reading novel, especially in genre fantasy and romance. Oke, romance and fantasy novel genre ya that you like to read nih. Online or offline sih Septi? Kalau novelnya? Honestly, I like offline book. Because it's like still have book ya for this physical one ya. book. Yes. Does you prefer physical dan digital ya? Wow, that's nice ya Septi. And how about you Bro Leo? What do you do in your leisure time? Apa yang Bro Leo lakukan kalau lagi memiliki waktu luang nih? Kah Bro Leo juga suka Halo? membaca? Yes, Bro Leo, what do you do in your leisure time? Maybe I have leisure my time at the gym. Wow, at the gym? Wow, Yes. for this one. And how many times do you usually go to the gym? Berapa kali Maybe dalam seminggu? 5 or 4 times? 4 times. 4 times in a week ya. Wow, Yeah. that's so really cool. Wah, berarti ini nggak nge-gym dong, soalnya that you feel under the weather, Bro Leo. Iya. Iya, for this one. Berarti kalau hari Senin seperti National Chest Day, it's a part of your schedule for hit the gym. Kalau hari Senin Yeah. biasanya waktunya apa nih? Chest day or maybe like day for that or maybe on Monday. Biasanya on Monday leg day. Oh, it's about like day ya. That you get it about that day. Okay, it's nice, Bro Leo nih. And how about you, Bro Gilang? What do you do in your leisure time? Apa yang Bro Gilang lakukan kalau untuk mengisi waktu luangnya? Maybe I spend my leisure time with improve my English skill, and after that I'm playing volleyball. Wow, volleyball that you try to do is about the sport nih for this one. Oke, that's really cool, Bro Gilang. Biasanya seminggu berapa kali main volley? How many times do you usually play volleyball in a week? Maybe every day, every night I play. Every day. Yeah. That you play. Wow, that's a really nice answer, Bro Gilang nih. And how about you, Sis Mawar Ayu? What do you do in your leisure time? Apa ya Sis Mawar Ayu lakukan untuk mengisi waktu luangnya? I spend my leisure time by draw, watching. This only drawing? Yeah. Okay. Digital drawing or manual drawing? Manual drawing. Manual drawing for that one. Wow, that's really cool. Do you have a favorite genre of drawing? Ada genre favoritnya? Doodle or maybe surrealist for this one? All of them that you try to draw ya? Okay. That's nice. Says Mawar Ayu drawing ya, that you choose it. Bro Fahmi, what do you do in your leisure time? Kalau Bro Fahmi apa nih? Kalau si Mawar tadi kan menggambar. Kalau Bro Fahmi apa nih? I spend my leisure time by watching movie. Watching like movie. anime. Okay. What's your favorite genre movie? Anime, Japan, Latin movie. Yeah. Film favoritnya apa untuk genrenya Bro Fahmi? Is it action, romance, or maybe comedy? Comedy, action. Comedy and action too. Okay, that's nice, Bro Fahmi. And how about you, Sis Lala?
Gimana sih soal cara menghabiskan waktu luangnya? What do you do in your leisure time? Yes, maybe sometimes I'm singing or reading novel. Wow, what's your favorite song when you sing? Lagu India? Enggak. English song. Wow, English song. Alright. Taylor or Bruno Mars and Wow. others. Okay, there's several international singer ya. Did you like it ya? Yes. Tyler or maybe Bruno ya. Okay, Yes. that's nice about that. And how about you, Sismel? Sismel, cara menghabiskan waktu luangnya gimana ya, Sismel ya? What do you do in your leisure time? I spend my leisure time by study. Oh, by studying for that. Wow, keren banget ya. That's why that you love reading so much dong, Sismel ya. Suka baca buku juga ya, if you love studying ya. Uh, ketika senggang sih. Berarti senggang when I have a free time ya. Yes. That's a good do for that. Okay, nice Ismail ya. And how about you, Bro Najib nih? Gimana Bro Najib? What do you do in your leisure time? Apa yang Bro Najib lakukan ketika mempunyai waktu luang? I love in running and gym. Wah, gym juga? Sure? Okay, Sure. how many times do you usually going to the gym? Seminggu berapa kali Bro Najib? 4 kali. Kalau Bro Leo kan tadi 4 kali in a week. And how about you? 3 sir. 3 times. Oke, coba. 3 3 times in a week. 3 times. 3 times in a week. 3 times. Oke, that's nice Bro Najib nih. Wow, exercise is the best ya. Sis Eka, gimana cara menghabiskan waktu luangnya nih? What do you do in your leisure time? I'm sorry. I spend my leisure time by traveling with my husband because we have retired. Wow, that's why that you spend by traveling ya. Oke, Yeah. tahun ini ingin traveling kemana Sis Eka? What's your plan? Last January we go to Hokkaido. Wah, Hokkaido, Japan? Yes. Wow, that's so really Last cool January, ya. yes. Oh, And berarti inshallah in May we will go to France and Italy. Oke. Kalau di Jepang tuh kalau Januari winter or not, Sis Eka? Winter. Oh, winter ya. Yeah, Hokkaido Alright. winter. That's really cool ya Sis Eka ya. Travelingnya Yeah. nggak di Indonesia tapi in abroad ya. That's really cool. Because we have retired, my husband and me. Oke, that's nice Sis Eka ya. And how about Bro Rustan? Gimana cara menghabiskan waktu luangnya? How do you spend your leisure time, Bro Rustan? Okay, thank you, Coach. Mm-mm. I spend my leisure time by watching TikTok and scroll TikTok and playing Mobile Legends. Wow, what's your favorite hero when you play Mobile Legends, Bro Rustan? Apa nih hero favorite-nya? Soon, sir. Soon, that's your favorite yes. hero. Yes. Okay, that's really nice ya. Okay, scrolling and also playing game. Bro Satria or Bro David, what do you do in your leisure time? Apa Bro Satria? Di sini Bro David ya. Oke, Bro Satria dulu. Cara menghabiskan waktu luang Bro Satria gimana? I spend my leisure time by watching movie. Watching movie? What's your favorite movie genre? Suka film apa nih Bro Satria? I'm very love action movie. Wow, action movie is the best ya. Okay, that's nice Bro Satria. That's really confident when you try to answer. Bro David, how about you? What do you do in your leisure time? I spend my leisure time by playing game. Okay, what game that you like it? Mobile Legend or PUBG. Wow, Mobile Legend or PUBG. What's your favorite hero when you play Mobile Legend? Uranus. Uranus for that. That's your favorite one ya. Wah, nice Bro David ya. And how about you, Sis Naila? What do you do in your leisure time? I love reading. Writing, menulis, Sis Naila. Writing atau Yeah. reading? Okay, does you love writing? Writing apa nih? Novel or writing story, short story like that? Anything. Anything that you love to write ya. Okay, for this one. Sis Kafa, how about you Sis Kafa? Gimana secara Sis Kafa menghabiskan waktu luangnya? What do you do in your leisure time?
I spend my leisure time by gardening and baking. Wow, baking nih, berarti suka bikin kue ya. What cake that usually make it nih? Suka bikin kue apa sih Kava nih kalau baking? I love my brownies, Wow, maybe brownies ya. muffin. Muffin and brownies. That's your favorite one ya, exactly ya. Wow, that's really cool, Sis Kava. And how about you, Sis Adinda? What do you do in your leisure time? Apa yang Sis Adinda lakukan untuk menghabiskan waktu luangnya? Well, I do workout. Wah, workout? Yeah, Alright. twice a week. Twice a week? Wow, that's really cool. Twice a week. Home workout or maybe Sorry? at the home workout atau di gym center? Oh, at home. Di Oh, at rumah home. aja. Yes. It's about a home workout ya, that you do it for Yes, that nih. home workout. Wow. Setiap hari apa sih Adinda? Kalau 2 kali seminggu? Maybe Tuesday and Thursday. Okay, Tuesday and Thursday that you're gonna do about this one ya. Wow, that's a really cool home workout that you have it. Sis Almaida? What's your Sis Alma? Usually, I spend my leisure time by singing or listening to music. Wow, singing or listening music, that's nice. Sis Ria, what do you do in your leisure time? Usually, I spend my leisure time by studying language Japan. Okay. Sorry, Japanese language coba. Oh, Japanese language. Okay. Sekali lagi coba, sekali lagi diulang. Usually, I spend my leisure time by Japanese language. Studyingnya lupa nih. By studying Japanese language, coba sekali lagi. Hi. Okay, Usually, I spend my leisure time by studying Japanese language. Oke, dasarnya kalau Sis Ria ya. Alright, belajar juga. Kalau Sis Irista, nih sebagai senior high school student ya, how do you spend your leisure time? Gimana cara Sis Irista menghabiskan waktu luangnya? I spend my leisure time by traveling with my family. Wow, traveling for this one, exactly. Last year pergi kemana nih? Where did you go last year? Travelingnya Sis Irista. Kalau traveling, tahun lalu traveling kemana? Coffee. Huh? Coffee shop. Oh, coffee shop for this one ya. Okay, that's a really cool for this one, Sis Irista ya. That you have tried to say it about that nih. Okay, so itu dia teman-teman ya untuk menanyakan nama this kinds of is a part of what do you do in your leisure time. Nah, tapi kalau untuk menanyakan pekerjaan kita bisa pakai what are you atau what do you do for living ya. Jadi kalau kita mau menyebutkan sebuah profesi kita bisa pakai I am a atau I am an ya. I work at a juga bisa ya. For example, I am a student. Jadi kita bisa pakai a teman-teman ketika tidak ada pengucapan huruf vokal ya, kayak student. Nah, itu tidak ada pengucapan huruf vokal. Teacher juga tidak ada pengucapan huruf vokal. Tapi kalau artis itu ada pengucapan huruf vokal ya. Jadi kita pakai yang an. Jadi perbedaan a sama an itu adalah profesinya. Jadi kalau profesinya ada pengucapan huruf vokalnya, kita bisa pakai yang an ya. I am an artist. I am an editor kayak gitu ya. Nah, tapi kalau I work at berarti aku bekerja di. Contohnya I work at Universal Studio ya. Jadi aku bekerja di Universal Studio for this one. Atau I work at this kinds of post company ya for this one that you could say it's about this nih. Nah, coba yang pakai an selain an artist. I am an apa ya? Sis Najri mau pakai an atau pakai e ya? Kalau yang pakai an selain an artist, yang profesi yang ada pengucapan huruf vokal, ada nggak Sis Najri? Selain artis. I am an apa? Okay. Or maybe Sis Al Sabila atau Bro Kanji yang pakai an selain artis. Ada lagi nggak? An apa nih? Okay. Alright, coba dibaca Sis Eka Desi, I am an apa?
I'm an engineering. Oke, tepat sekali. I am an engineer. That's correct about that, Sis Ekadesi nih. Right. Tahu mungkin Bro Farel atau Sis Aziza, selain I am an engineering, I am an apa ya? Oke, si Septi. Apa si Septi? Architecture. I am an architect. Okay, that's correct about this one ya. Okay. And how about you, Sis Mimi? Ya, Sis Mimi. I am an apa? I am an astronaut. Bener banget, Sis Mimi. I am an astronaut. That's correct for this one. Oke, Bro David, that's correct for this one ya. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman ya di hari pertama ini. And that's really aktif ya. Hari ini teman-teman semua sangat aktif sekali. Bro harap besok juga aktif seperti ini ya. Dan teman-teman juga sangat percaya diri sekali. Give applause ya teman-teman di hari pertama. That's really confident. I'm really glad to meet you all guys ya teman-teman ya. Thank you that you have joined our class. Kita ketemu lagi besok. And see you tomorrow teman-teman. Thank you. Tomorrow.